Lời chúc mừng kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc, lời chào nồng nhiệt nhất. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và chúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa quý đại biểu, các khách quý, năng lượng có thể nói là yếu tố hàng đầu tạo nên nền văn minh của nhân loại. Và nếu chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển của loài người thì ta sẽ thấy mỗi khi xuất hiện một loại hình năng lượng mới thì phương thức sản xuất cũng thay đổi và đời sống được nâng lên một tầm cao mới với tốc độ phát triển nhanh hơn trước đây rất nhiều lần. Trong khi thế kỷ 20 được xem là giai đoạn hoàng kim của dầu mỏ, thì có thể nói đến thế kỷ 21 đang chứng kiến xu hướng điện hóa ở nhiều lĩnh vực kéo theo nhu cầu điện tăng nhanh. Đặc biệt là trong bối cảnh thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng đang ở ngưỡng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì hệ sinh thái các giải pháp năng lượng cũng đang biến đổi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đặt ra những thách thức mới cho các doanh nghiệp để gia tăng hiệu suất, áp dụng những giải pháp thân thiện với môi trường và từ đó có thể tận dụng hiệu quả nhất các cơ hội kinh doanh mới. Thưa quý vị, trong bối cảnh như vậy, thì ngành năng lượng Việt Nam đã trải qua gần 30 năm phát triển mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng được những nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy vậy, hòa chung vào xu thế tất yếu của ngành năng lượng thế giới và đứng trước nhu cầu cao về những giải pháp cung cấp điện tin cậy, bền vững với chi phí hợp lý và nguồn vốn phù hợp để phát triển các giải pháp nhỏ lẻ và riêng biệt thì là không đủ. Ngành năng lượng Việt Nam đang đòi hỏi việc phối hợp ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ tài chính một cách sáng tạo, mang tính tổng thể, quy mô lớn để đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý vị tại đây trong hội thảo hệ sinh thái các giải pháp năng lượng cho Việt Nam. Và đến tham dự chương trình chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu và các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phương Hoàng Kim, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Walter Van Bush, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GE khu vực ASEAN. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc GE Việt Nam. Lời nữa xin cảm ơn sự diện của tất cả quý vị đã đến cho chương trình đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, và bây giờ để chương trình chính thức bắt đầu, chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu và kính mời ông Walter Van Bush, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GE khu vực ASEAN sẽ lên sân khấu phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời. I would like to invite to the stage Mr. Walter Van Bush, President and CEO GE ASEAN, to deliver his welcome speech. Thank you. Xin chào Việt Nam. Your Excellency Mr. Kim, Deputy General Director of Energy, Ministry of Industry and Trade, GE colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends. It's an honor for me to welcome all of you today in Hanoi. We have 350 people in the room, so quite an amazing event. And I would like to thank all of you for making the time in your busy schedule to participate to this first Powering Vietnam conference. Like in all 180 countries in which GE operates, we want to contribute to the country's growth and work hand in hand with the public and private sector to ensure growth of the countries. Today, we are proud to unveil for the first time our energy ecosystem, an interconnected system of digital and industrial technologies that delivers affordable, reliable and more sustainable production, transmission and consumption of energy all around the world. Before I leave the floor to some of my colleagues to present our full range of solutions, allow me to give you a short update on GE and how we can bring added value to your businesses. Also to wind, hydro and solar. We also have a complete offering in transmission and distribution. For all these products, we can provide our customers either components or fully integrated solutions. And of course, all the related services, from maintenance to retrofit and repowering opportunities. So we have a full suite that can help Vietnam to grow and to get more power onto the grid. The GE Store is the global exchange of technology, talent and expertise across all our different businesses and markets. GE's businesses give and take from the store. For example, a new coating developed for aircraft engines can be used in our gas turbines, or a scanner developed in the healthcare sector can be used in the oil and gas industry. So as you can see, a lot of synergies that we can have thanks to this GE Store, bringing together the whole offerings of GE.
In the GE store, we also have global research, we have operations and financing. And financing actually can be scaled globally to add value to our customers in the room. Financing is an important element as governments and private sector face challenges in infrastructure development. GE has a deep expertise in supporting the financing of power deals all across the world. Our in-depth industrial and customer knowledge has helped us gain credibility in the financial markets. As you all know, we had a very big business, GE Capital, so we know very well what we talk about. GE has extensive experience in raising debt and equity globally, and we have well-established relationships with all export credit agencies, development financial institutions, banks, and investors. Every power deal is unique, and we look forward to speaking to all of you on how we can help you structuring the optimal financing solution for your projects. To conclude, I would like to emphasize that we've been present in Vietnam for more than close to 20 years, since 1993, and we were actually one of the first American companies to set a foot in the country. Today, we have more than 3,000 employees. All of them are local Vietnamese, and it's a great team. Some of them are here in the room. We also have 4 major facilities, a wind turbine generator and components facility in Haiphong that is delivering equipment all across the world. We have a service workshop in Phu My, which is a joint venture with EVN. And we have recently, through the acquisition of the Doosan HRSGs, we have added 2 factories on HRSGs in the country. We have been a long time in Vietnam, and we are here for the long term. We are fully committed to give you and the country all our support, and we're really looking forward to grow the energy sector in the country. I sincerely hope that today's sessions will inspire you and spark ideas on how we can work closer together for the economic well-being of Vietnam. Gam Un, Toi Chuk Moi Nguyen, Mok Nai Tok Dev. So once again, thank you very much, Mr. Walter Van Resch. Kính thưa quý vị, hội thảo hệ sinh thái các giải pháp năng lượng cho Việt Nam ngày hôm nay rất vinh hạnh được đón tiếp sự hiện diện của khách mời danh dự, ông Phương Hoàng Kim, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phương Hoàng Kim lên sân khấu phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Walter Van der Perst, Chủ tịch kiêm Tổng đốc GE khu vực ASEAN. Kính thưa ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch kiêm Tổng đốc GE Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay tôi rất vui mừng được tham dự hội thảo hệ sinh thái và các giải pháp năng lượng cho Việt Nam. Đây là một chủ đề quan trọng, thiết thực, có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, kéo theo về các nhu cầu tăng cao về năng lượng và đặc biệt là ngành điện sẽ đóng một vai trò chủ chốt. Thay mặt Tổng cục Năng lượng, tôi hoan nghênh và đánh giá cao sự tham dự của các chuyên gia quốc tế đến từ GE cũng như các chuyên gia, các vị đại biểu trong nước. Những chia sẻ của quý vị về hệ sinh thái và các giải pháp cho ngành năng lượng cũng như kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững sẽ rất có ích cho việc xác định cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong tương lai gần. Tôi cũng đánh giá cao cái sáng kiến của tập đoàn GE về việc tổ chức đại hội thảo này. Thưa quý vị, Việt Nam đang và trở thành một thị trường năng động trong nền kinh tế châu Á, với mức tăng trưởng bình quân khoảng hơn 6,8% trong những năm gần đây và tiếp tục tăng mạnh trong những năm sắp tới. Và ngành điện đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng này. Và trong một thập kỷ vừa qua chúng ta thấy được sự phát triển của ngành điện bình quân là 12% một năm, đồng với nghĩa là điện năng sẽ tăng gấp 3 lần trong khoảng 10 năm, từ năm 2005 đến 2014. Chúng ta đã đặt mục tiêu về sử dụng nguồn năng lượng, nguồn tài nguyên trong nước kết hợp với việc nhập khẩu năng lượng sơ cấp cho ngành sản xuất điện, cung cấp đầy đủ điện năng với chất lượng ngày càng cao, chi phí hợp lý, phục vụ sự phát triển của kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Và để đạt được các mục tiêu trên thì Chính phủ cũng đã ban hành quy hoạch phát triển điện lực 7
giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2030. Theo đó, việc cung cấp điện năng để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP là khoảng 7% trong giai đoạn 2016-2030 là ưu tiên hàng đầu của ngành điện. Với mục tiêu này thì nhiệt điện than, nhiệt điện khí đóng một vai trò then chốt trong tương lai gần. Dù thủy điện thì vẫn đang là chiếm cơ cấu chủ yếu trong sản xuất điện. Theo quy hoạch điện 7, phát triển năng lượng tái tạo cũng được quan tâm và thúc đẩy, mặc dù là chi phí đầu tư vẫn còn một rào cản và tỷ trọng sản xuất năng lượng tái tạo sẽ tăng lên khoảng từ 7% năm 2020 và lên 10% năm 2030. Thưa quý vị, thì ngành năng lượng Việt Nam đang phải đối mặt những thách thức về nguồn năng lượng chưa ổn định, nhu cầu năng lượng tăng cao và một số vấn đề về công nghệ và vấn đề về tiếp cận tài chính. Tôi tin rằng hội thảo hệ sinh thái và các giải pháp năng lượng cho Việt Nam ngày hôm nay với sự góp mặt của các chuyên gia đến từ trong khu vực kinh tế công và cả khu vực kinh tế tư nhân là một dịp tốt để xác định những cơ hội, thách thức phía trước của phát triển ngành điện Việt Nam trong tương lai. Và tại hội thảo này, tôi mong muốn quý vị hãy tập trung thảo luận và chia sẻ để giúp tìm ra những giải pháp hữu hiệu cho hệ sinh thái năng lượng của Việt Nam, hướng tới sự phát triển năng lượng bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, khai thác hợp lý có hiệu quả nguồn lực trong nước, đa dạng hóa các mô hình đầu tư và mô hình kinh doanh năng lượng, thúc đẩy thị trường tăng trưởng cạnh tranh hiệu quả và bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Và thay mặt Tổng cục Năng lượng, tôi chân thành cảm ơn Tập đoàn GE đã tổ chức hội thảo này và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan trong nước, quốc tế, các học giả, các nhà nghiên cứu trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Và chúc cho hội thảo thành công tốt đẹp, chúc các sức khỏe quý vị đại biểu. Xin cảm ơn. Rất là trân trọng cảm ơn ông Phương Hoàng Kim. Kính thưa quý vị, và để tiếp tục chương trình hôm nay, ngay sau đây chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Andres Isaza, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Thương mại Bộ phận Năng lượng tái tạo của Tập đoàn GE lên sân khấu để trình bày về xu hướng phát triển năng lượng toàn cầu. Xin trân trọng kính mời. Please welcome to the stage Mr. Andres Isaza. So I just want to give you a perspective on the development of power generation over the last 50 years and then give a look at what are the latest trends. If we look the last 50 years of power generation, we can say that the first 30 years have been relatively flat. Not many surprises. The power generation market follow the GDP of the world, and our companies, the governments, just follow that trend. However, in the last 20 years, we have seen some radical shock waves that started in the 90s with the US. In the US, we had the boom of the IPPs, which promoted the gas business, and that, of course, was a great opportunity for the power generation business. After that, we had the strong rise of China with a very high demand for generation, and coal together with hydro were the pillars of the rise of China. The rise of China then created a third wave, which started in 2005 with the global economic expansion in which China really played a very important role. However, we pushed the economy too far, and at the end of 2008, 2009, we all remember the collapse of the financial markets with the Lehman Brothers case, and that, of course, also had repercussions on the economies and also on the power generation business. However, the resilience of the market remained, the fundamentals of the economies remain, and we started to see a pattern of growth, slow, but we believe much more sustainable than the previous shock waves. And three main drivers of the new wave of power generation, three strong elements: emerging markets in a much more sustainable way, so China not anymore driving the spectacular growth of the past, the ASEAN market following,
Latin America following, a much more sustainable growth in power generation in the emerging markets, Middle East, and parts of Africa. The second wave, the second part of the growth, the replacement business and service, where basically all the build-ups of the last 40, 50 years require maintenance, refurbishments, and upgrades. And then finally, the rise of renewables. And I think this is what is driving the global power generation today. These three elements, we believe, are the pillars in a sustainable manner of the power generation market for the years to come. So service, emerging markets, and renewables. And if you take these three, Vietnam is exactly in this situation. If we then continue, I think based on what I said, what are the four main pillars? We see, of course, the growth in the emerging markets, as I said, but the growth is not only in the country, it's also urbanization. And we have the case also here in Vietnam, the fast growth of Ho Chi Minh and Hanoi, for example, which have a lot of consequences in terms of urbanization, in terms of high density power that have to be brought to the cities, and environmental concerns. So that's block number one. Block number two is the strong rise of gas. Gas, affordable gas, close to the consumers, close to the generation. So the rise of gas is also a reality in many parts of the world and also here in Vietnam. The third pillar, renewables. Renewables, we will see later on, a rising element of the generation market, mainly driven by technology, mainly driven by scale, and driven also at the beginning, during an incubation period, also driven by favorable government policies. So renewables, I will speak later on for specifically on that, but it's a very strong pillar of the new power generation wave that we see. And then finally, distributed generation and new technologies. So I think these are four fundamental pillars. If I add on top of it, one trendy word that is coming out in Europe and came out from Davos is called the 3D. The 3D wave of generation, which is decentralized, decarbonized, and digitalized. So this is something that the oil and gas industry, the power generation industry, and the OEMs are addressing, and this is kind of summarizes the new trend: decentralized, decarbonized, and digitalized. And I think from a GE point of view, for sure we are at the center of this, and somehow Vietnam is also very much at the center of this new change. If we look more into details of the growth, we look at the past, let's look at the future, we see a growth of around 2 to 3% for power generation. Not spectacular, but we believe this is much more sustainable. And it's more or less in line with the GDP in the next 20 years. But what is interesting is the change in the mix. So we see, for example, the peak demand becoming more acute, and that's why gas power plants become a much important element of the power generation mix. We see coal more stable, and we see, of course, the rise and the challenges of renewable energy. So I think these are the three main elements. What I wanted to comment a little bit is the chart in the middle, which is basically the incremental growth. The incremental growth, the mix is fundamentally changed. If you look 5 years ago, that chart in the middle would have been probably the opposite. Today, that chart is around 50-60% of new power generation comes from renewables. And this has been a dramatic change in the industry, almost unexpected. Nobody 5 years ago would have bet $1 that today
50-60% of the new power generation would come from renewables. But this is a reality. Why it is a reality? The first thing is that the cost of energy from renewable energy has declined fundamentally. 10, 15 years ago, the technology was already there, but it was not affordable. Today, the technology has been deployed to reduce the cost of energy. So the first thing is reduction in the cost of energy from renewables, driven by technology. And the second, driven by scale. Today, renewables is a reality in many countries, meaning that we can afford economies of scale, and therefore technologies plus economies of scale have reduced fundamentally the cost of renewable energy. If you look at the chart on the left, without going into the details, there is this element of grid parity. We believe that today, in many countries, and you see the chart in the middle, renewable energy is at grid parity with conventional power generation, meaning that renewable energy is sustainable, it can compete with conventional generation, and this is a fact. And then on the right, what I said before, it is estimated that in the next 20 years, 50-60% of the new power generation will come from renewables. And for the first time in the history, 2015 and 2016 have been driven by renewable energy. But this is not enough. What is the social implications? Why does it matter for our citizens? Why does it matter for our children? Why does it matter for our families? Well, renewables has a dramatic impact on the environment. So, as we all know, the biggest challenge that we have every morning when we open the window is to check what is the quality of the air. And it is not very public, but I think it's very important to say that the planet in 2015 and 2016 have done a great effort. Many of you don't know, but in 2015 and 2016, for the first time in the history of humanity, CO2 has declined. And this is an amazing accomplishment by the entire global community. So it's an important change. For the first time, we managed to reduce. Of course, the challenge is much bigger. If we want to live in a clean planet, we know that we need to go down that curve. But at least now, 2015 and 2016, we have managed to crack the code and to change the curve. We know that this is very important, and power generation plays a fundamental role because power generation counts for 50% of the targets for reduction of CO2 and the reduction of Earth temperature. So, apart from my talking, this is a fact. 2015 and 2016, CO2 reductions, CO2 emissions have been reduced, and in 2015 and 2016, renewable energy has been 50 to 60% of the new installed power generation. And we think that there is a great correlation between the two, and we believe that this is the future to make sure that we live in a safe planet. And I think this is also at the core of Vietnam with the new policies, with the PDP-7. It's embedded in the policies of Vietnam, and we believe that Vietnam is perfectly positioned to support the challenges of a clean and sustainable energy. What is the situation in Vietnam from a renewable point of view? I think the first story is there is wind, and we have a lot of water. Hydro has been a success story in Vietnam, both from a large power generation point of view, but also from a small hydro point of view.
Small hydro is a reality in Vietnam, and this has been a great success of the country. And now there is wind. Wind has always been there, but has never been exploited at its maximum. We believe that there are at least 5 giga. There are studies even for 10 giga, 20 giga, but let's say realistically 5 to 6 gigawatt of wind in the country that can be brought is for free, is our natural resource. And it's clean, and it's there. We don't need to buy energy from outside. It's in our country. So I think this is a very important point. So wind is there, hydro is there. The bucket in the middle is the challenge, because of course there needs to be an economic incentive to make sure that we incubate this baby. This baby is just starting to walk. And we know that if we have a baby that starts to walk, we need to give him a hand and help him to walk by itself. So it is very important that from a government policies, there are favorable policies to make sure that wind grows. And once wind is growing, it can grow by itself. But at the beginning, it needs support. So in terms of feed-in tariffs and PPAs, there needs to be a favorable environment for this. And there has been a great progress in this, and we really want to thank the great effort that has been done by the government in this regard. There is still some steps ahead, but we believe that we are in the right step. So with this, I hope I convey a message of strong hope. Vietnam has tremendous resources, and we really believe that there is a great future for the country, and we are committed to make sure that we are part of that growth. Thank you very much. So once again, thank you very much, Mr. Andres Isaza. Kính thưa quý vị, và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Anders Mottersen, Tổng Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Nhà máy điện tại khu vực châu Á, sẽ lên trình bày chuyên đề tổng quan về GE Energy Ecosystem, hệ sinh thái các giải pháp năng lượng, bao gồm danh mục các giải pháp năng lượng mới, xu thế công nghệ và khả năng tiếp cận tài chính. Xin trân trọng kính mời ông. I'm really happy to be back in Vietnam. I've been coming here for many years. I've been seeing how this country has developed, and it's just amazing. I was personally involved in the Songla project, which is the biggest hydro project in ASEAN, right? 2.4 gigawatt of power. And I know that all the units up there are running well, and it makes me incredibly proud to be back to see that. So I'm going to talk about the energy ecosystem this morning. And Andreas already was talking before, he talked about some of these points. But I'm going to go a little bit deeper in terms of the energy ecosystem and how we look at it. What would be the most important thing, right? Power would be free. That would be the best, right? The same thing about reliable power, which is available every second. And the last one, wouldn't it be wonderful if it didn't produce any pollution or any CO2 in the world? We, however, all know that that's not possible today. Maybe it will in the future. But all these three priorities are pulling in different directions, right? So at the end of the day, making it all sustainable will maybe not making it. And the other thing is, maybe we'll have a problem with reliability if we want it to be affordable. GE, we look at the ecosystem from the consumption, in some ways, from where it all started. And Wouters talked about that, the light bulb, right? All the way back to where do we get the energy source from. And for GE, the furthest we can go is to the oil and gas. So the world is going through a tremendous transformation at the moment. And the energy ecosystem is going through this transformation too. But on the traditional technologies, there's still progress being made. Gas turbine technology today are capable of delivering more than 62% overall in combined cycle, and it's still going up. Steam plant, coal-fired power plants,
We have a problem with the mic, right? 47% plus. And we see efficiency improvements on wind, solar. So the traditional technologies are still improving. But that's not a transformation. The transformation is what's happening, and Andreas talked about that, the decentralization which is happening. Solar rooftop, windmills, small power plants, batteries. The other transformation is the renewable one, decarbonization of the power ecosystem. Carbon capture systems is there. And then I think the biggest transformation which is happening, and which we're only in the beginning of, is a digitalization of the power ecosystem. We're in the early part of it. I know in Vietnam you're talking about the fourth industrial revolution. I think this could be it. This could be the beginning of it. So this is what is happening. The ecosystem is transforming. And it could become a revolution. So how does that link into Vietnam? Same drivers, same priorities, right? You heard it before. Affordable power is important for growth. Reliability, sustainability, it's all on the governments and the countries' focus. We need to ensure that. So Vietnam needs to ensure that you don't have a power price which hinders the growth to get above 6% GDP growth per year. But you also want reliable power. That's very important for attracting foreign investments or getting people even to invest in industries. Today, Vietnam has 38 hours of interruption per year. I can give you another country in this region which has 0.008 hours of interruption per year. A huge difference. That's most likely world class in this part of the world. But think about reliability is still an issue. Interruption on frequency, same thing. And then you have the issue to grow 6+% on GDP. As spoken about earlier, you need 11% of power demand growth. But you want to do that with less CO2. You have set a target of 10% more plus more of renewables by 2030. All these are fantastic priorities and very important. But how do you balance each of these out? And here comes one thing. Capital. Right? Everything is possible, but there's one more driver here which makes it difficult to achieve it, is it costs money. And money drives the above one. Affordability, the more you spend, you can make all renewable, but you're going to spend a lot of money. Do you have access to capital? Do you have access to capital at the right cost to make the power affordable? And capital is a scarce resource worldwide. So how do you attract the capital to Vietnam, to your project, to your country, to deliver the priorities you have? And I would like to add a last one, which I think sometimes gets forgotten. And I am aware of one other country in this region, and we should not name it, I think who did a lot of investments years back to put new technology into the country. But they forgot one thing. You need the people in the country to be able to manage and understand the new technology. So if there's one message here I want to leave is, don't forget to train the people in the country. Because if you just put the investment, you find the funding, and you invest in the latest of the latest technology, but if people do not know how to operate, maintain, at the end of the day, you don't get the value back from the investment you have done. So I think 5 different priorities, all of them are important. And we'll sit in a session later and talk a bit about Vietnam and how do you look at
what is the most important or which drivers pulls in different directions. So competing priorities, let me see here if it stops. So again here, affordability, right? So it's all a matter of capital access, cost of capital, and it's cost to operate and cost to invest. On reliability, really, you don't have reliability, you're going to struggle with your growth. And then you want to ensure that you have, one thing is likely the human capital down here. You need to have people in place. You need to have invested to ensure that you have reliable assets. And then we talked about, here's another two priorities. Do you invest in renewable, or do you invest in technologies, existing technologies, combined cycle power plant, coal power plant with better efficiency? Or do you upgrade the existing ones so that they get less emissions? So a lot of priorities to look at, a lot of things to evaluate. And I want to take an example through with you, just a simple example here of how difficult it is, but in also some ways how easy it is. Existing power plant, combined cycle. It's actually a real one here in Vietnam. You could continue producing 320 megawatt. You could continue producing the way it is. 43% efficiency, high NOx, and do nothing. But does it help you on affordability, reliability, and sustainability? No. You can do simple upgrades, which will help you to comply with emissions, with small investments. But there's an option more. You could do bigger repowering. You could take the same plant, take more megawatt out, helping you with the power demand growth. A new gas turbine in an old plant will should mean better reliability, more flexibility, less pollution, but it will cost more. So a repowered power plant could mean 11% reduction of CO2. And it could give you 12% more power, but it will cost a bit more. Or you could do one thing. You could obviously scrap the old and build new. Building new will cost the most, but it will also give you the most benefit. Emission 20% and 21% more power. So every time you need to make an individual investment, you have to look at these priorities. But as a country, it's even more difficult because it's not one investment. It's so many decisions you need to take to, at the end of the day, end up with the optimal solutions. So the way in GE we work is we want all the time to try to evaluate with the customers all the different options. Not only think about one option, but think about the different options which is available to solve the individual problems. And this is actually a simple one, right? We can think about adding more complexity, about thinking more plants involving transmission and distribution and involving digital. So I'll share with you a bit about what is actually possible to do today for Vietnam. If you deploy the best gas turbine technology, 62+%, you will actually create over 25 years, 8.4 billion of value, economical value, because these gas turbines will use less fuel. That's because they have 5% better efficiency. You could also deploy the latest ultra supercritical clean coal boilers, which will give 3% better efficiency, 8% better availability, and $5 billion of value for the country. Or you can invest in existing plants. 3% efficiency improvement, 8% more availability, and $3 billion. All of this is huge money. Or we can upgrade the T&D, reducing the losses with 2%, less interruptions,
creating a value of 2.4 billion. This is again just the traditional technologies where if we apply the latest technology, we can make that improvements. But we talked about transformation, the digital transformation. If we add digital on the traditional technologies, on a combined cycle, on a coal-fired power plant, on an existing plant, or on the T&D, we have calculated that for gas turbines it could mean 1.4 billion additional value for the country. Very similar for the coal, and around 3 billion for your existing fleet. And for transmission, 30% reduction. That is transformational. But that is not the end of transformation, because that's only talking about the individual technologies. It doesn't talk about the potential of digital at the end of the day. And I don't even have a value for that. Because if you start optimizing every plant, the transmission lines, the consumer, the supply of resources, oil and gas, and from a digital point of view, simulate what is the most optimal solutions, which we're not capable of doing today. But when everything gets connected, that becomes possible. And I can't put a value. I simply can't put a value. When is it? Is it 2 years from now? Is it 5 years? Is it 10 years? I can't tell you. The only thing, it's coming. It's going to be possible for us to optimize the energy ecosystem in a way none of us, I think, in this room can imagine. Who imagined that we would have, self-driven cars coming just a few years from now? And that likely these cars very soon will start speaking to each other, which is not the technology they're working on today, but a few years from now, likely the cars will speak to each other. They don't need us, and they will just drive around, and there will be no accident anymore, because when they communicate to each other, likely that will eliminate the possibility for accidents. Present technology doesn't work like that. But that's what is possible at the end of the day, that we will start having the assets speaking to each other and figuring out what is the most optimal way of running this ecosystem. So 25 billion of potential savings over the next 25 years, at the end of the day, should result in the most affordable power, sustainable, and reliable. Just a very quick, and that's to set the scene for some of the panel discussions later on. If we just look at the sustainability, similar things, deploying the best gas turbines, latest technology, 2 million tons of CO2 reduction. On the coal, considerably more, 11.4 million tons per year. An existing plant, 5.5, and upgrading 1.9. And again here, there is a potential for the digital optimization, ending up with more than 30 tons of potential CO2 reduction. 48% of Vietnam's COP21 target. So lots of possibilities, lots of challenges ahead. So with that, I'm going to basically lead into a panel discussion. So while they set up the table and the chairs, and I'm just checking here if we have, yes, so we have the right names because we had a little bit of change in the last minute. So Mr. Dong, would like to invite you up to the stage to join me there. Mr. KV, he's over there. And then Leo from GE, if you would all join me here on stage in a minute, so we can have an open discussion about Vietnam and its priorities around affordable and reliable and access to capital. So let's start with an introduction of before we start the discussion.
Maybe if you would start, Mr. Trung, in introducing yourself. Xin chào các quý vị. Tôi tên là Hoàng Tiến Dũng, tôi là Viện trưởng Viện Năng lượng của Bộ Công Thương. Cơ quan tôi là đơn vị tư vấn giúp cho Bộ Công Thương hoạch định những chính sách chiến lược và quy hoạch dài hạn trong việc phát triển năng lượng và điện lực của Việt Nam. So I work within the financing division of GE across Asia Pacific, and what we do is provide financing solutions for our customers in projects where GE is involved in supplying equipment or constructing on an EPC basis, or other services like digital and power services. Our role is about providing access to capital, deploying GE's capital to the extent that GE becomes an investor or co-developer in projects, and ultimately try to assist in the ongoing support to our customers in order to bring together the right financing solutions to make projects happen and make them continue to deliver energy for Vietnam. Vâng, xin chào tất cả quý vị. Tôi tên là Trần Hồng Kỳ, là chuyên gia năng lượng của Ngân hàng Thế giới. Thì có lẽ các quý vị đều biết rằng Ngân hàng Thế giới là một đối tác rất quan trọng và tin tưởng của chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, và chúng tôi rất là tự hào đã được đóng góp vào sự thành công của Việt Nam. Các hoạt động của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam thì rất là rộng, trong đó riêng ngành năng lượng thì chúng tôi hỗ trợ chính phủ Việt Nam cả về phát triển chính sách, về thể chế, cũng như cung cấp các khoản tài trợ về tài chính để thực hiện các dự án cụ thể. Trong hội thảo này thì tôi rất là mừng là sự tham dự của các đồng nghiệp của tôi đến từ công ty GE, cũng như là các đối tác của tôi đến từ các phía chính phủ và các cái cơ quan của EVN cũng như các đối khác. Và tôi mong rằng chúng ta sẽ có buổi thảo luận thực sự là hữu ích và mang lại cái thông tin cho các bên. Xin cảm ơn. And just let me take a quick, I know I got an introduction before, but I'm Anders Maltersen and I'm leading the Power Services business in Asia Pacific. It's a business with around 1,500 people in this region, and basically our task is to keep our existing fleet running for our customers, at the end of the day, providing reliable, affordable, and sustainable power for the world. So let's start this panel discussion. And again, the challenge here is obviously, how does Vietnam achieve an affordable power which ensures 7%, close to 7% growth over the next many years, but at the same time, ensuring the reliability, which is part of the hindrance of growth if you don't have it. And then obviously, last part, thinking about what is the problems we have in terms of getting the necessary capital available to make the necessary investments in the Vietnamese power ecosystem. So all these, the three priorities, the different stakeholders. There's the government setting the policies. There's EVN, who's a government-led company, but they are and they will look at the cost, CapEx, the cost to operate, life cycle, and at the end of the day, ensuring that they can deliver the price, the affordable price for the consumer. And they also have to look at the environmental aspect and achieving the target set by the government. So, Dr. Chung, how do you view what affordability means to the energy industry in Vietnam? What's your view on that? Tôi nghĩ một cái chi phí về năng lượng hay là một giá điện hợp lý để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội là một vấn đề hết sức là quan trọng, và để đảm bảo được cái chi phí hợp lý để cho các hộ tiêu thụ cũng như là đủ điều kiện để các nhà sản xuất có được một cái giá thành sản xuất cạnh tranh, thì vấn đề chi phí sản xuất năng lượng được chính phủ hết sức là quan tâm. Trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã rất là nỗ lực để khai thác hợp lý những cái nguồn năng lượng sơ cấp của Việt Nam. Ví dụ như đã tập trung phát triển thủy điện hay là than nội địa để có được một cái giá thành sản xuất điện hợp lý cung cấp cho thị trường. Bên cạnh đó thì những nguồn năng lượng sơ cấp của Việt Nam rõ ràng thì nó cũng có hạn chế, và nó đang trở nên ngày càng khó khăn hơn trong việc khai thác, thăm dò và khai thác.
Chính vì vậy mà những vấn đề về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đưa các cái công nghệ có hiệu suất cao hơn để sử dụng trong sản xuất điện, truyền tải điện và phân phối điện thì cũng đã được chính phủ yêu cầu các đơn vị tham gia vào lĩnh vực sản xuất điện, phân phối điện phải thực hiện trong thời gian tới. Những công nghệ mà chúng ta vừa được nghe đến như là tua bin khí chu trình hỗn hợp với hiệu suất khoảng trên 60%, 62%, hay là công nghệ than với thông số hơi cực siêu tới hạn USC cũng được chính phủ quy định cho các nhà phát triển các cái dự án nhiệt điện đốt than phải áp dụng trong cái thời gian tới, và vẫn nâng cao những cái hiệu suất về sản xuất điện như vậy thì cũng có góp phần làm cho cái chi phí sản xuất điện sẽ được giảm hơn so với những cái công nghệ mà truyền thống mà chúng ta đã áp dụng từ trước đến nay. So Dr. Jung, thanks a lot. So maybe you could share with us one or two best practices in Vietnam which you have seen in terms of helping on driving affordable power. Có lẽ trong quá khứ thì chúng ta Việt Nam cũng đã áp dụng một số cái cơ chế, ví dụ như kiểm soát những cái nguồn giá của những cái nguồn năng lượng sơ cấp để phục vụ sản xuất điện như là giá than, giá khí. Nhưng rõ ràng những cái chính sách như vậy mang tính chất hành chính và nó sẽ dần trở nên không phù hợp với nền kinh tế thị trường. Và sắp tới đây thì cái việc cái giá năng lượng phải tuân theo cái quy luật của thị trường chắc chắn là sẽ phải được ngày càng khuyến khích, và vì vậy cái hướng mà đi theo những cái cơ chế mang tính hành chính như vậy thì chắc chắn là chính phủ sẽ không áp dụng. Và cái hướng mà có thể đưa ra một cái ví dụ về chúng ta sẽ dự kiến phát triển những cái tổ tua bin khí chu trình hỗn hợp và cũng có cái công hiệu suất đạt đến mức khoảng 61-62% để góp phần nâng cao cái hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm cái chi phí nhiên liệu và góp phần làm giảm cái giá thành sản xuất điện để cho cái cạnh tranh của các nhà sản xuất khi sử dụng một giá có một cái giá điện hợp lý thì nó góp phần đảm bảo hơn cho việc sản xuất, cũng như là các hộ tiêu thụ điện của chúng ta cũng sẽ thấy là sẽ được tiêu thụ, được sử dụng điện với một cái giá hợp lý hơn. Thank you, Dr. Chung. So maybe shift over here to KY. You're World Bank and you're seeing Vietnam, but you're also seeing what is happening in the rest of the ASEAN area. Maybe you could share with us, is there anything we can learn from the other countries around, or is there anything the others can learn from Vietnam in terms of providing affordable and reliable power? Vâng, có lẽ là không chỉ ở Việt Nam mà có lẽ tất cả các nước trên thế giới thì chúng ta đều phải đối mặt với cả ba cái vấn đề là khả năng chi trả, tính ổn định của hệ thống cũng như là cái tính bền vững của hệ thống. Và cái câu chuyện mà giải quyết vấn đề này như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều các nước. Chúng tôi thì cũng có làm một số các nước khác nhau thì cái giải pháp của họ là rất là khác nhau. Và thông thường thì với cả các nước thì bao giờ họ cũng giải quyết ba vấn đề đó trong cùng một cái gói thay vì giải quyết từng vấn đề riêng biệt. Tại vì những cái vấn đề về khả năng chi trả, về tính ổn định của hệ thống cũng như cái tính bền vững thì là có mối quan hệ hữu cơ với nhau, và đôi khi chúng hỗ trợ lẫn nhau nhưng đôi khi chúng lại xung đột với nhau. Vì chính vì vậy mà một cái bài học rất quan trọng là gì, chúng ta phải giải quyết ba vấn đề một cách tổng thể, một cách có trong dài hạn và một cách chiến lược thay vì giải quyết từng vấn đề riêng biệt, là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là chúng tôi thấy rằng là gì, cái cách giải quyết của mỗi nước hoàn toàn khác nhau và hoàn toàn phụ thuộc vào cái điều kiện cụ thể của nước đó, về chính sách ưu tiên của nước đó cũng như là những tác động của thị trường quốc tế vào nước đó. Và do vậy không có một cái giải pháp chung cho tất cả các nước, mà chúng ta cần phải nghiên cứu những bài học kinh nghiệm ở các nước khác nhau, chúng ta phải áp dụng nó như thế nào phù hợp với điều kiện của địa phương để có thể mang lại hiệu quả. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là hiện nay có một vài cái xu hướng là gì, chúng ta các nước thì hiện nay càng ngày càng quan tâm hơn nhiều hơn đến vấn đề về sustainability, tức là cái vấn đề về bền vững, và tôi nghĩ Việt Nam chúng ta cũng đang theo hướng như vậy, và tôi nghĩ đây là cũng là một cái hướng mà tôi nghĩ là tốt. Và ngoài ra ấy, thì các giải pháp hiện nay thì có rất nhiều mà tôi nghĩ rằng chúng ta không thời gian đây có thể trao đổi. Tuy nhiên thì chúng tôi về phía ngành thế giới thì vừa rồi chúng tôi có thảo luận trong nội bộ, và chúng tôi thấy rằng là một trong những cái giải pháp chính đó là làm sao tức là phải cải cách ngành năng lượng để có sự tham gia
của cái lĩnh vực tư nhân để qua đó có thể là huy động nguồn vốn tốt hơn nữa. Và một trong những cái vấn đề nữa chúng ta cần phải quan tâm đó là làm sao nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, của cái utility, tức là những cái công ty điện lực, để làm sao chúng ta có thể đảm bảo được 3 mục tiêu là tính ổn định, khả năng chi trả và tính bền vững. So there's a little bit delay in the translation, so thank you very much. So maybe could you also share with us, do you see any hindrance, any hurdles, any blockers today in terms of getting access to capital to Vietnam from your experience? Vâng, như tôi nói ban đầu, thực ra chúng ta hiện nay đối với Việt Nam thì một câu chuyện tôi nghĩ rằng khó khăn nhất hiện nay chúng ta làm thế nào để huy động một nguồn vốn khổng lồ để có thể đáp ứng yêu cầu đầu tư. Chúng ta thường thấy trong bài trình bày vừa rồi là Việt Nam cần khoảng 150 tỷ đô Mỹ trong vòng 5 năm tới, đúng không? 10 năm tới. Và như vậy thì là một vốn khổng lồ. Và thực sự là gì? Nó vượt quá cái khả năng huy động của chúng ta. Nếu chúng ta phân tích rằng huy động vốn ở hai lĩnh vực, một lĩnh vực công mà chủ yếu là do EVN và lĩnh vực tư nhân. Nếu lĩnh vực công của EVN thì các anh chị biết rằng là trong những năm vừa qua thì nguồn vốn đầu tư của EVN thì chủ yếu dựa trên cái nguồn vốn đầu tư của tự có của EVN, của huy động vốn trong nước và nguồn vốn ODA. Tuy nhiên thì câu chuyện nó sẽ hoàn toàn khác trong vòng những năm tới, tại vì là thị trường trong nước thì tài chính trong nước thì không thể đáp ứng được nguồn vốn khổng lồ như vậy. Nguồn vốn ODA thì cũng có giới hạn, và nhất là hiện nay khi mà chính phủ thắt chặt cái nợ công thì cái room, tức là cái cơ hội để ngành EVN có thể huy động được nguồn vốn ODA là rất hạn chế. Và chính vì vậy tôi nghĩ rằng là EVN phải thay đổi cái cách huy động nguồn vốn. Chúng ta phải tiếp cận được nguồn vốn tài chính quốc tế, và để làm như vậy thì thực sự là không phải là dễ, và chúng ta phải rất nhiều việc phải làm để chúng ta làm sao có thể tiếp cận được cái nguồn tài chính quốc tế đó. Nó rất là lớn, rất là dồi dào. Tuy nhiên thì để làm việc đó rất là khó. Thì cũng thông báo với các chị rằng hiện nay thì phía ngân thế giới chúng tôi thì đang có một loạt cái hỗ trợ kỹ thuật với EVN để có thể giúp EVN có thể tiếp cận với nguồn vốn trong quốc tế. Tuy nhiên thì cái việc này thì cũng mất nhiều thời gian, và cái đòi hỏi nỗ lực không chỉ từ phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam mà cái hỗ trợ của các bộ ban ngành nữa để chúng ta có thể làm việc này. Lưu nguồn vốn đầu của tư nhân thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đã có một vài cái kinh nghiệm thành công. Ví dụ như là chúng ta có dự án Phú Mỹ 2.2 hoặc 2.3 là chúng ta đã có thể huy động vốn đầu tư tư nhân, hoặc là cái chương trình thủy điện nhỏ của Việt Nam chẳng hạn. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái chương trình mà rất thành công, chúng ta đã huy động được nguồn vốn từ đầu tư tư nhân để có thể xây dựng các thủy điện nhỏ. Tuy nhiên là câu chuyện chúng ta làm thế nào để chúng ta tiếp tục phát huy những cái thành công đó ở mức độ lớn hơn rất nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là cái rào cản lớn nhất của chúng ta đó là vấn đề pháp chế và thể chế và những cái quy định để làm sao chúng ta tạo cái hành lang thông thoáng cho nhà đầu tư để họ có thể đầu tư vào được. Tại vì đối với đầu tư nhân tôi nghĩ rằng là gì? Cái rủi ro là cái cực kỳ nhạy cảm đối với họ, và khi họ chấp nhận rủi ro cao hơn thì bao giờ họ cũng yêu cầu cái thu hồi lớn hơn, và do vậy chúng ta rất khó có thể đạt được cái mục tiêu đặt ra là khả năng chi trả nếu chúng ta từ phía chính phủ chúng ta không có những chính sách để làm sao giảm thiểu cái rủi ro của đầu tư tư nhân để họ có thể offer một cái giá mà thấp hơn có thể chấp nhận được đối với nền kinh tế. Thank you so much for sharing. So I hear here, obviously, in terms of attracting capital, the more stability you can show in terms of being open in information, in terms of the securing the return for the investors, the lower cost of capital you will have. Leo, GE has restructured its GE Capital business over the last 2 years, and we're now focusing on financing more our own business. Could you share with us what could GE do for a country like Vietnam and helping them in terms of achieving the affordable, reliable, and sustainable power from a finance perspective? So, as an equipment manufacturer, we play a key role because we have standing with the export credit agencies. Now, these are agencies around the world where certain governments have set up incentives to help their local industries in manufacturing, and to the extent that we're a member of that country and manufacturing in that company, we get access to that as a source of capital. It tends to be very long tenor. It tends to be very competitive, and it tends to come with a great deal of flexibility, which is well suited to the nature of
fitting it into the projects that we're involved in the energy ecosystem. So I guess the first area is sort of drawing upon that as an area of core expertise that we tap into and relationships that we have. And we've developed that to much more of a strategic level. So anyone can access those organizations, provided they manufacture in those countries, but very few have the footprint to be able to be flexible to choose the best source of ECA partner, Export Credit Agency partner, and then optimize so that the affordability of the project can hopefully get addressed by accessing the best source of capital. And that makes a huge difference because if you look at the financing costs of a typical, let's say, a power plant or an oil and gas field development, typically the financing cost is going to amount to somewhere between 10 and 15% of the total project cost. And where you end up in that spectrum of are you at the 10 or are you at the 15 depends on whether you can access the cheapest source of capital on the most appropriate terms for the risk and reward of that project. So part of our task is trying to match the sources of capital from our networks with the right projects. But we get involved even earlier. We try to work on the structure of the projects themselves to try to enhance them, enhance the bankability, enhance the appeal to the investors, given the relationships we have with those institutions. And then ultimately try to marry the sources of capital like export credit agencies with other institutions like banks or development finance institutions like the World Bank. So that, again, we can find the right overall mix of financing partners to help deliver the project, first of all, which is the first goal of capital, make the project a reality, and then work on things like affordability of that project so that we lower that financing cost, or at least match the most appropriate terms for the project in order to ensure that the project becomes most economically viable. So those are the considerations that we have developed a degree of expertise around. But it all stems from the fact that actually we have the benefit of our industrial partners in the businesses that have a very deep understanding of these projects from a technology perspective, from a commercial perspective, and also where we try to introduce from a financeability perspective. So when you get all of those things working together, then projects happen either faster or better, or ideally both of those things, faster and better. Thanks, Leo, for sharing. So if we shift a little bit over towards the reliable power. So again, here's different conflicts. You can just service your existing, and I talked about that before, in some way, status quo, keep your existing fleet running. Or you could take the opportunity, instead of only spending money on servicing, would you add a bit more on investment side and repower the power plant, which would get you other benefits? There is a whole thing about the digital transformation happening at the moment, where we as a company actually believe we will be able to predict with data analytics and access to data more than 95% of failures of equipment before it happens. And that percentage we expect will only increase over time. So while today we have a lot of unexpected shutdowns of power plants, which in some ways causes, as we saw before, 38 hours of non-available power per year in Vietnam. With digital, we believe that could bring it to a much, much lower number because we will be able to predict. But again, conflicting priorities here. And
you have the utilities investing, so in this case, EVN investing in power plants, and we have the private IPPs, Dr. Jung, which is investing. And maybe you could share with us a little bit, how do you think the government would look at this, and which means the EVN owned power assets, and how would IPPs maybe think about this, about providing reliable power? What differences are there? Có lẽ những nhà máy điện IPP, những nhà sản xuất điện độc lập với chủ đầu tư là các nhà đầu tư tư nhân ở Việt Nam thì cũng còn khá là mới. Vì vậy mà vấn đề nâng cấp cải tạo những nhà máy cũ, những nhà máy nhiệt điện hay những nhà máy điện tử nguyên khí như của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì hiện nay đối với các IPP có lẽ là cũng chưa đặt ra. Nhưng mà tôi cũng nghĩ đến một cái vấn đề là rõ ràng là các nhà sản xuất độc lập thì họ cũng rất là quan tâm đến cái tính ổn định của nhà máy họ. Tuy nhiên là do những cái hạn chế về hiểu biết chuyên môn, bởi vì dẫu sao họ cũng là những cái đơn vị mới hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và vì vậy vẫn còn ít kinh nghiệm, cho nên việc mua sắm thiết bị, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cũng còn thiếu kinh nghiệm, bởi vì vậy mà các cái thiết bị của họ cũng xuống cấp nhanh hơn so với các thiết bị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tuy nhiên là có thể nói một cái khía cạnh khác là họ quan tâm khá nhiều đến cái tính ổn định của chính nhà máy mình, nhưng mà cái tính ổn định chung của hệ thống thì có lẽ là ít được quan tâm hơn. Ở đây tôi muốn nói rằng đôi khi những nhà máy thủy điện có công suất vừa chẳng hạn cần phải có một cái hệ thống đường dây truyền tải điện từ nhà máy đấy đối với hệ thống với một cái độ tin cậy cao, đảm bảo tiêu chí N/1 chẳng hạn. Tuy nhiên là đối với các nhà sản xuất điện độc lập thì đôi khi họ sẵn sàng hy sinh cái việc là mất một cái đường dây và có thể bị dừng cung cấp điện cho hệ thống trong một cái khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên là đổi lại thì cái chi phí đầu tư cái đường dây đấy họ không phải bỏ ra, bởi vì họ sẵn sàng hy sinh cái việc giảm đi một chút tính ổn định cung cấp điện của nhà máy mình để đổi lại là giảm bớt cái chi phí đầu tư. Nhưng ngược lại đối với hệ thống thì thiếu một cái nguồn điện như vậy nó làm giảm cái tính ổn định của cả một cái hệ thống. Và nó rất là nguy hiểm trong cái việc cung cấp điện cho những cái hộ tiêu thụ đã được xác định sử dụng cái nguồn điện đó. Còn đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một utility của chúng ta thì rõ ràng trong những cái thời gian vừa qua cái việc đánh giá thiết bị rồi có những cái chương trình nâng cấp cải tạo thiết bị tại những cái nhà máy điện hiện có đã được thực hiện rất là tốt. Và hiện nay theo tôi biết thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng có cái chương trình nâng cấp cải tạo các nhà máy điện đốt than như là Phản Lại 1, Phản Lại 2 hay là các cái chương trình nâng cấp và cải tạo hệ thống xử lý khói thải tại các nhà máy điện tại Uông Bí, Hải Phòng, Ninh Bình hay là Quảng Ninh, và cái việc đó thì thực hiện bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì nó bài bản hơn, và bởi vì họ là có đội ngũ có nhiều kinh nghiệm và có cái kỹ năng trong việc thực hiện những cái công tác này tốt hơn so với các nhà sản xuất điện độc lập. Thank you so much for sharing, and as we all understand, there are definitely projects, efforts going on at the moment in Vietnam to take the opportunity to upgrade existing power plants. Kawai, on financing side, World Bank side, how do you look at this in terms of supporting on financing for upgrade of existing plants for life extension, efficiency improvement, reduction of emissions? How is World Bank looking at this type of investments? Tôi nghĩ đây là một cái chủ đề khá là thú vị để thảo luận. Vì thực ra khi mà nói về nâng cấp cải tạo các nhà máy điện ở Việt Nam thì thực sự là chúng tôi cũng chưa có nhiều những cái thảo luận với chính phủ cũng như EVN về việc này. Mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng rất quan tâm và có thể thảo luận với cả phía Việt Nam trong thời gian tới. Thực ra nếu nói về lưới điện thì chúng tôi vẫn thường xuyên hỗ trợ EVN nâng cấp cải tạo của lưới điện để nâng cao chất lượng cũng như là giảm cái chi phí, cái tổn thất ở cái lưới điện. Thì tôi nghĩ là chúng tôi vẫn đang làm việc này. Chỉ có liên quan đến về nhà máy điện thì có lẽ thế này, chia sẻ một chút là gì? Có lẽ tôi cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng ở Việt Nam khi mà một nền kinh tế phát triển rất nhanh, tức là cái nhu cầu luôn luôn được tăng lên ấy, thì mọi người có xu hướng là gì? Xuống xây dựng mới cái nhà máy mới, các cái dây chuyền sản xuất mới
để đáp ứng nhu cầu thay vì tập trung nâng cao hiệu suất, cải tạo hiệu suất. Thì đấy là một trong những cái tôi nghĩ là cũng một phần đúng ở Việt Nam, đặc biệt khi chúng tôi làm về dự án tiết kiệm năng lượng ấy, thì các nhà đầu tư họ chỉ muốn là vay tiền để đầu tư cái chuyển đổi sản xuất mới thôi, chứ còn nâng cao cải tạo thì họ lại không tự quan tâm. Thì tôi nghĩ đây là một cách suy nghĩ mà chúng ta có lẽ ở Việt Nam chúng tôi cũng nghĩ là cũng phải cân nhắc lại một chút. Và để làm việc này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một cái chính sách, một cái chiến lược dài hạn về nâng cấp cải tạo các nhà máy điện của Việt Nam, và phải đưa nó vào trong cái quy hoạch của hệ thống điện, thay vì chúng ta thì làm riêng lẻ bởi EVN hoặc là một nhà đầu tư. Chúng ta một cái chính sách rõ ràng và đưa nó coi như là một cái phương án so sánh với phương án mở rộng xây dựng các nhà máy mới. Thì qua đó chúng ta sẽ có một kế hoạch và đưa một quyết định đúng đắn liệu chúng ta có làm hay không. Từ độ thế giới thì rằng chúng tôi rất muốn tham gia vào quá trình hỗ trợ nâng cấp cải tạo các nhà máy điện. Thế tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng là rất tiếc hiện nay với chính sách của thế giới chúng tôi không tham gia được vào các nhà máy nhiệt điện than. Cái đấy là rất là rõ ràng, chúng tôi sẽ phải đứng ngoài cái ngành công nghiệp than. Tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn có thể cân nhắc và hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng kể cả chính sách thể chế và các khoản đầu tư để cải tạo các nhà máy thủy điện, chắc chắn là thủy điện. Và chúng tôi thực sự mong muốn làm việc này. Cộng có thể các nhà máy khí nữa. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng có một vài thảo luận sơ bộ với EVN về nâng cấp mở rộng các nhà máy thủy điện. Thì tuy nhiên thì nó cũng chưa thực sự là mang lại kết quả một cách rõ rệt. Thì tôi nghĩ rằng cái việc này thì chúng tôi khẳng định lại chúng tôi rất quan tâm và tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau và các đối tác khác để chúng ta có thể triển khai việc này ở Việt Nam. Thank you so much. So I'll throw a question here to Leo because as we just heard, in terms of spending money on upgrading the existing coal-fired power plant, the World Bank is kind of having a limitation there in terms of helping to fund that. Leo, what can GE do for the country of Vietnam in terms of helping them? There is, and we saw on the previous slide on the emissions, 11.4 million tons of CO2 potential savings by upgrading or changing the existing coal-fired power plants. So I guess, first of all, we take a more agnostic view in terms of the type of fuel source. So given our position as a technology player, we feel that it doesn't matter what the technology is. When GE is doing it, we'll just make sure that we're doing it in the cleanest and most efficient way that we can, and always continue to drive forward the technology solutions that we offer. From a financing perspective, the same thing applies. From our perspective, that obviously we're comfortable working in those projects, we're comfortable working on financing solutions for coal projects or upgrades of existing coal or oil or gas. So we're indifferent to the fuel source, again, provided that whatever we're doing is at least pushing the boundaries of improving technology all the time. Not forcing always the latest technology of GE's, but at least improving the technology through those upgrades or retrofits or other solutions that we're developing from a technical perspective. And obviously as things have shifted and dynamics have shifted since the Paris Agreement on climate change, we're beginning to, or need to find the financing partners that we can work with. So we're doing a lot of work at the moment to find either local banks or regional banks or banks that are more amenable to financing coal in particular, and then finding ways of working with them on a programmatic basis or project by project basis where we can help provide access to projects that we're working on with our customers and match them to those appropriate financing sources. Thanks. What is the easiest project to get financed, if I could ask you, based on your rich experience? So in simple terms, investors are looking for one thing, predictability. And they're looking for predictability of income and predictability of the returns that are going to be generated in order to support the financing of the project. And that's kind of indifferent whether they're looking at it as debt or equity or a combination of both. So the more predictable the policy environment, the legal environment,
the more reliable the sponsors are in delivering projects from a project management perspective and delivering reliable power plants from an operating perspective, then the more likely it is to attract the capital at better terms. So I really hear from you the long-term view. It's not the short-term view for an investor to make some quick money, like betting on the stock exchange. It is a long-term view, 20 years, want to secure that when you put the money up, you get your return back. Absolutely. Dr. Jung, what do you think the Vietnamese government could do to improve the environment for the investors in terms of predictability and thereby tracking more finances? Có lẽ chính phủ Việt Nam thì qua những cái chính sách của mình đã thấy nỗ lực để kêu gọi đầu tư, khuyến khích đầu tư để đảm bảo cái cung cấp điện ổn định cho hệ thống. Nhưng có lẽ tôi nghĩ rằng cái tín hiệu mà quan trọng nhất đối với những nhà đầu tư đó chính là cái khả năng mà thu lại được lợi nhuận khi họ đầu tư vào ngành điện của Việt Nam. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng cách đây không lâu khi mà có một cái chính sách giá mua điện phù hợp thì các cái nhà máy điện thủy điện nhỏ lập tức là có rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm và đầu tư phát triển, thậm chí là đầu tư nóng quá là chúng ta còn phải xem xét lại cái việc quy hoạch của mình để đảm bảo vừa có cái sản lượng điện năng hợp lý nhưng đồng thời cũng đảm bảo các yếu tố về vấn đề môi trường và xã hội. Nhưng cũng có một cái ví dụ khác, như chúng ta thấy rõ ràng là cơ chế hỗ trợ điện gió trong thời gian vừa qua với cái chi phí với feed-in tariff cỡ khoảng là 7 cent 8 thì đến gần 3 năm vừa qua rõ ràng là không thu hút được, không đủ hấp dẫn để thu hút được các nhà đầu tư trong lĩnh vực đó. Vừa rồi thì Thủ tướng cũng đã ban hành cái cơ chế hỗ trợ điện mặt trời với cái chi phí, với cái giá mua điện khoảng 9,35 cent cho 1 kWh. Thì tôi cũng hy vọng rằng là cái giá mua điện đó là một cái tín hiệu tốt và nó để có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời. Thì với các nhà đầu tư ngoài ngành điện, ngoài event thì các nhà đầu tư tư nhân có lẽ là với cái quy mô của các dự án năng lượng tái tạo nó không lớn lắm thì có lẽ là nó phù hợp hơn cho các nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam, bởi vì cũng thực tế cũng đã thấy rằng là trong khoảng hơn 20 năm qua khi chính phủ kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện thì các nhà đầu tư tư nhân của chúng ta chưa làm được nhiều các nhà máy nhiệt điện lớn, ví dụ như có công suất cỡ khoảng 1.200 MW. Những nhà máy đó thì bên cạnh các tập đoàn năng lượng mà thuộc sở hữu của nhà nước thì một phần được cái sự quan tâm khá là lớn của các nhà đầu tư nước ngoài qua các hình thức đầu tư theo hình thức BOT. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm đầu tư trong nhiều năm qua trong cái lĩnh vực BOT thì tôi nghĩ một trong những cái mà cần phải tháo gỡ đó là các cái thủ tục, các cái cơ chế để là thông thoáng hơn nữa để các nhà đầu tư BOT có thể tiến hành các cái thủ tục chuẩn bị đầu tư trong cái thời gian ngắn hơn, bởi vì thông thường chúng ta đều phải mất từ đến 8 đến 10 năm để có thể được một cái dự án BOT từ khi bắt đầu khởi động cho đến khi sản xuất điện, và các cái cơ chế đó có lẽ là nó cũng còn có nhiều cái khả năng để mà chúng ta cải thiện hơn để rút ngắn được cái thời gian chuẩn bị đầu tư. Thanks again. So I'll take this opportunity to open up the room for questions to the panels up here. If there's some, we have a few minutes left, so maybe if there's some burning questions out in the which you would like to get answered from the panel here, there should be mics out there. If you put up your hand, somebody will come. Any burning questions? I don't see a lot of hands. Okay, so let me wrap this up. First of all, I would like to thank the three of you to participate here and to answer the question. It's been really interesting, a lot of learnings. I think what I take away from this, the ecosystem is complex, very complex. I think we all would like it to go extremely fast, right? But it doesn't go as fast as we would like to because it is complex and there's a lot of different stakeholders in the energy ecosystems. So I think the balance for all of us is figuring out how do we try to take some of that complexity out. How do we make it simpler so that we can make quicker decisions? Because there is a lot of
potential value for a country like Vietnam. 25 billions of potential value for the country, which is a lot of money, by moving faster in terms of making decisions on how do we make this ecosystem as optimal as possible in terms of affordability, in terms of reliability, and in terms of sustainability. And I think we all agree here that we are nowhere in a perfect situation. There's lots of challenges, a lot for all of us to do over the coming years. So with that, I'm going to close the panel discussions. And again, thank you very much. And hand it back to our host. Thank you very much once again for the discussion. So I think this topic very relevant, sustainability. I would say we want to give this session 3 angles. Sustainability in terms of reliable, sustainable power generation for Vietnam. A second perspective is sustainability from a social perspective for Vietnam. And then the third topic is sustainability from an environmental point of view. So I think the discussion we will have here will be around these 3 topics related to sustainability. As a starting point, I would like Mr. Thuc to give us an introduction about the challenges of Vietnam from an energy perspective. So thank you very much, Mr. Thuc. Please go ahead. Tôi xin giới thiệu, tôi là Phạm Trọng Thực, là vụ trưởng vụ năng lượng mới và năng lượng tái tạo của Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương. Thì nhiệm vụ của chúng tôi là được giao cái nhiệm vụ là quản lý và phát triển các dạng năng lượng mới và năng lượng tái tạo trên cả nước và hoạch định những chính sách chung và dài hạn cũng như là các cơ chế về giá cho các dạng năng lượng tái tạo ở Việt Nam. So thank you very much. So yes, the first maybe question I go back to Mr. Thuc is, how do we make sure that we have a realistic trade-off between sustainable energy and the requirements from the economy in terms of power growth? So that would be my question to Mr. Thuc. Thì tôi nghĩ đây là một câu hỏi nó cũng rất là khó. Trong vòng một vài phút để giải thích nó cặn kẽ được thì tôi nghĩ là cũng rất là có những cái thông tin để cho chúng ta thỏa mãn được. Nhưng mà tôi chỉ trong cái diễn đàn này thì cũng chỉ có một số cái thông tin như thế này. Tức là khi mà chúng ta chọn một cái lĩnh vực nào ta phát triển thì hoặc là chúng ta tác động môi trường thì ngược lại thì môi trường cũng có cái tác động và cũng có cái ảnh hưởng nhất định với chúng ta. Thế như một số cái diễn giả trước cũng đã nói đến những thập niên 70 thì chúng ta phát triển về than. Thì như quý vị đã biết thì khi mà ta sử dụng nhiên liệu về than thì chúng ta sẽ có cái trả giá về môi trường là như thế nào. Thì đến thế kỷ 21 thì chúng ta tập trung vào phát triển về năng lượng tái tạo. Thì tại sao đến bây giờ Việt Nam mới chú trọng hay là mới phát triển về năng lượng tái tạo? Thì thực tế tôi nghĩ là Việt Nam cũng đã có nhiều những chính sách để phát triển năng lượng tái tạo. Thế nhưng mà đến cái thời điểm mà hiện nay thì chúng ta mới tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo vì nó có một số lý do như này. Thứ nhất là cái nguồn nhiên liệu hóa thạch của chúng ta thì đã dần cạn kiệt, ví dụ như than, ví dụ dầu, như khí. Vấn đề thứ hai là về thủy điện thì chúng ta đã có 6 cái lưu vực sông lớn thì chúng ta đã khai thác là gần như là hết rồi. Thế cho nên là còn một số những cái những thủy điện nhỏ và có quy mô công suất thì nó không lớn. Cho nên là bắt buộc chúng ta phải tìm một cái giải pháp để thay thế. Thế nhưng mà tôi nói lại là trên cái diễn đàn này là chúng ta phát triển năng lượng tái tạo để tăng cái sản lượng điện vào hệ thống và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chứ không phải là chúng ta phát triển năng lượng tái tạo để ta thay thế toàn bộ những cái loại năng lượng mà chúng ta đang vận hành hiện nay. Ví dụ như quý vị biết là để làm ra được một cái dự phòng cho hệ thống, với chúng ta bây giờ khoảng độ hơn 40.000 MW và phụ tải đỉnh chúng ta giờ khoảng độ 27.000 MW, tức là chúng ta dự phòng độ khoảng 30-35%.
thì chúng ta phải tiêu tốn vào đấy hàng chục tỷ đô la thì mới có cái nguồn dự phòng như vậy. Thế thì bây giờ khi mà không có nắng và không có gió thì lấy cái nguồn năng lượng nào để thay thế cho cái hệ thống để đảm bảo cái an ninh năng lượng cho chúng ta và đảm bảo cái vận hành hệ thống an toàn. Thì đây là một cái giải pháp mà Bộ Công Thương cũng như là Chính phủ cũng rất là cân nhắc để đưa ra những cái giải pháp để làm sao chúng ta vừa phát triển được năng lượng tái tạo mà vừa kích thích được các nguồn năng lượng khác có thể phát triển đồng hành cùng với năng lượng tái tạo. Thì như quý vị đã biết là nếu như mà năng lượng tái tạo mà có sự thâm nhập vào hệ thống lớn hơn 30% thì cái việc điều hành hệ thống điện là vô cùng khó khăn. Mà với một số các nước ví dụ như là Đan Mạch, như là Đức, người ta có cái kinh nghiệm rất nhiều về cái này và người ta đã có đi trước chúng ta hàng 20-30 năm. Nhưng mà khi mà cái lượng năng lượng tái tạo vào quá thì họ cũng phải có một cái chính sách là có cái quota, tức là đến giờ này hoặc là đến tháng này thì ông mới được phát, hoặc đến thời điểm này mới ông được phát, chứ không phải là lúc nào cũng phát. Như Việt Nam hiện nay là chúng ta có cái tỷ lệ chỉ khoảng 3,5% thì chúng ta đang khuyến khích những cái dạng năng lượng tái tạo là có bao nhiêu thì được phát vào hệ thống bấy nhiêu, mà không phải qua cái thị trường hoặc là không phải qua đấu giá, và cái giá là do Chính phủ cũng như Bộ Công Thương quy định. Do vậy với việc mà phát triển năng lượng tái tạo để đánh đổi những cái khác thì tôi nghĩ là cũng rất là khó. Nhưng mà bài toán về cân bằng là nếu như mà chúng ta có cái dùng cái nguồn năng lượng mà truyền thống đấy, nó gây ô nhiễm môi trường thì chúng ta cũng đã đến lúc chúng ta phải chuyển đổi để sử dụng những nguồn năng lượng sạch hơn và có hiệu quả hơn để giữ cho môi trường, để phát triển kinh tế. The question really exactly answered, very consistently. I think just follow up on this, Fred. I mean, Mr. Tuk mentioned some examples with other countries who have gone through the challenges of balancing economic growth, environmental challenges, and so on. I mean, if you look more in this region, which is the area of expertise from you, Fred, are there any lessons learned from countries in the neighborhood? I think you are a great expert on China and so on. Maybe China is not exactly the right example, but any examples from Sure. yourself? I mean, no country is exactly in the same situation in Vietnam. No country is a blank page when you start. You've all got commitments to existing mixes of energy already in the system. And so it's a question, as Mr. Tuk said, of what additional and incremental supply you get. So in some countries' case, it takes a real disaster to provoke a change of direction. Look at Japan. It took Fukushima before they started to devote 32 cents a kilowatt hour for a feed-in tariff in Japan. In China, it was more of a slow realization that they were choking themselves to death, and they're really creating an environmental disaster before they got serious about renewables. So, but having watched those experiences, I think Vietnam's already taken away some lessons about what it needs to do and the importance of moving towards more renewables. If you look at Denmark, California, where I come, Australia, they all had heavy feed-in tariffs at the beginning, but now they're basically going away from them. Yeah, so it's quite interesting that the market is working and that the price of renewables has come down so much. One thing that's unique, I think, to Vietnam is, well, there's two things. First of all, we do have commitments to coal. We've got government guarantees, we've got take-or-pay agreements with producers, IPPs. We cannot just walk away from those. That would be terrible for the country's credit reputation. But at the same time, we're seeing more and more of the global supply chain and manufacturing coming into Vietnam. And that manufacturing wants not just cheap labor, they will also want cheap electricity. That's a major factor, whether you're producing socks or semiconductors. Cheap electricity is a factor we hear investors talking about when they come in. Now, when you're talking about coal versus renewables, the government, from a policy point of view, if it wants to encourage the manufacturers to create jobs and relocate here, then it can encourage more. It has more flexibility with renewables than it does for traditional carbon-based fuels. Why? The WTO rules that Vietnam is bound to in terms of
subsidies allow for more flexibility where there's a subsidy intended to protect human health or the environment. So anything that's done to move industry in the direction of cleaner manufacturing will be, a yellow light subsidy or even a green light subsidy under the WTO rules. So that's one element that the government has more flexibility to do what it needs to do to continue this manufacturing shift to Vietnam. I think we start to see that, the challenge of the policies in the country is to achieve, a healthy generation mix based on the history of the country, but also on the challenges ahead, and start to be able to, be flexible in the generation mix and be also flexible to adapt to the changes that we see ahead of us. I mean, from this perspective, maybe a short question to Mr. Tong. From what is the role, from your angle as a U.S. aid perspective? What is your perspective on yeah, Mr. Tong, yeah, Tuong, yeah, Mr. Tong. What is your perspective on this on this balance between environment and growth of the country? Thank you. On behalf of USAID, the U.S. Agency for International Development, I would like to share some of my views on this regard. So first of all, the U.S. government plays a role as such. We support Vietnam to avoid making expensive mistakes like China did. So if we look at China and the air quality in China now, it will cost more for them, right, than if they reduce the coal power use before. And the same happened in the U.S., I think, in the 70s, 60s. And in the same time, we realized that power supply is very vital to the economic development of Vietnam. So our role is as a viable economic partner. We would like to support Vietnam to work together with Vietnam's to have Vietnam succeed in having a good planning so that Vietnam has many options on the table. It can be renewable energy, it can be energy efficiency, it can be natural gases that Vietnam has a lot of resources, or even with coal, but modern and cleaner technologies. I think this goes straight into the next question where we involve Massimo. I think we need to recognize that there is a great install base, that there are great technologies available today in conventional generation, and great steps done from a conventional generation point of view also in the direction of supporting the environment. I mean, can you just elaborate one moment of how do you see, conventional generation playing a healthy role in the development in Vietnam while addressing also the challenges from an environmental point of view, Massimo? Well, thank you. As a technology provider, clearly we focus on the cut-edge technology. So we believe that we shall always provide to our customer the best available technology. And today, clearly, we are in a position to give solution also for the technology that have highest environmental impact, or as we discussed already in the previous presentation on the control of the decarbonization of this technology. If we just think of a couple of numbers, the average efficiency of the coal power plant around the world is today around 33%. Today, the best available technology can provide, on average, above 43%, but we have plant already in operation which reach 45 and even 47% efficiency. So there's a gap of 10% of efficiency, which would mean 20% reduction in CO2. So 1% in efficiency means 2% of CO2 reduction. So already if the global world will phase out old plant and will install new technology, we can have a huge cut on the CO2 product in the world. So I think from a technology point of view, we are there. I mean, there is an element of willingness and
and to take up this challenge. But I think in terms of technologies, they are available, and they would have even in the really short term a great impact. I think that I'm talking about technology which today are available. Of course, as GE, as technology provider, we are already developing next generation of technology, in particularly still in the coal power generation, but we of course in gas and renewable. And clearly for the coal generation today, the big challenge is to achieve the 50% efficiency. And we believe that in a couple of years we are going to be there. So another 4-5% improvement, which means another 10% CO2 reduction. Well, I think that, no doubt that we have the right technology to serve the challenge the world is taking on the environmental aspects. Thank you, Massimo. So I think we continue a bit to dig into this topic, and we go back maybe to Mr. Tuk. We know COP22 coming in. How is this then implemented from a planning perspective or from a regulatory perspective into the plans of the Vietnam government? How are we enforcing, or how are we enabling to reach the targets of COP22? Đây là một cái vấn đề mà chính phủ cũng đã có một cái chiến lược rất rõ ràng. Như quý vị đã biết về cái chiến lược phát triển năng lượng tái tạo quốc gia, rồi quy hoạch điện 7 sửa đổi và cái chiến lược về tăng trưởng xanh. Đấy thì chính phủ đã có những cái quyết định là ví dụ như là cái giảm cái cường độ năng lượng, tức là cái chi tiêu trên 1.000 USD GDP về cái cường độ năng lượng cho đó, thì theo cái chiến lược tăng trưởng xanh là chúng ta phải giảm 11%. Đấy. Và thứ hai nữa là để giảm cái môi trường CO2 đấy, thì đến năm 2030 thì chúng ta cũng giảm là 8%, và tăng cái lượng năng lượng tái tạo lên là 10% vào năm 2030. Thì tôi nghĩ đây là những cái chiến lược mà rất là kỳ vọng của chính phủ để đảm bảo là cái đảm bảo môi trường cũng như là phát triển năng lượng, và cũng phải đảm bảo cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Cho nên là tôi nghĩ là trong cái hoạch định chính sách mới của Bộ Công Thương, ví dụ như mảng năng lượng tái tạo của chúng tôi thì hiện nay là như quý vị đã biết là giữa miền Bắc và miền Trung và miền Nam thì cái nhu cầu về điện năng cũng khác nhau, và nhu cầu dự phòng của hệ thống và nhu cầu cái cung cấp nguồn và lưới điện tại khu vực rất khác nhau. Ví dụ như ở miền Nam bây giờ thì dự phòng cho hệ thống là gần như bằng không, và cái tăng trưởng phát triển điện ở miền Nam là rất là lớn. Thế nên những cái dự án năng lượng tái tạo của Việt Nam ở miền Nam thì bao giờ cũng chính phủ cũng đang có hướng là ưu tiên hơn. Ví dụ như là biomass thì đối với nhà máy sử dụng biomass ở miền Nam thì chúng tôi khuyến khích là nó sẽ tăng hơn cái giá của miền Bắc và miền Trung. Ví dụ như miền Bắc thì chỉ 7,3 cent thôi, thì miền Nam là 7,45 cent. Ví dụ thế chẳng hạn. Và mới đây nhất là cái quyết định 11 của Thủ tướng về ban hành cái điện mặt trời chẳng hạn. Thì chúng tôi là có cái giá là 9,35 là đồng đều tất cả cho cả nước. Thì như quý vị biết bây giờ miền Nam và miền Trung thì bao giờ cái cường độ bức xạ cũng tốt, và hai là vùng đó là không có mưa bão gì cả. Thế cho nên là nếu như ở trong đó mà các nhà đầu tư mà có cái cường độ bức xạ tốt với cùng với quy mô công suất lắp đặt như vậy, thì ở miền Nam thì sẽ sản xuất được điện nhiều hơn và so với miền Bắc và miền Trung, thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ vào miền Nam để đầu tư chứ không phải ra miền Bắc hoặc miền Trung. Do vậy đây cũng là một xu hướng để chính phủ là tạo ra một cái nguồn điện mà bơm trực tiếp luôn vào miền Nam để giảm cái truyền tải từ Bắc vào Nam, hoặc là tăng cường cái dự phòng công suất cho hệ thống của miền Nam. Thì đây cũng là một cái chiến lược mà trong cái hội thảo hôm nay thì nó cũng không có nhiều thời gian, nhưng tôi cũng chỉ đề cập một số cái nội dung như vậy để thấy là Việt Nam cũng có cái chính sách để đảm bảo về phát triển môi trường cũng như là đồng thời để phát triển được kinh tế của mình. I think, Fred, from your experience, we commented Mr. Tuk the PDP7 plan. From your perspective, do make some comments. Do you see it as a realistic plan? Where do you see the challenges on the PDP7 plan based on your experience?
Gosh, I think it's realistic, maybe too realistic. It should be more idealistic, perhaps. I think only having 15% by 2030 in renewables is probably not ambitious enough. We could do much better in Vietnam with the resources that we have. And if we look at the costs and the financing capacity for coal, right now only basically the Chinese banks, a few other banks will finance coal projects. So that's becoming increasingly unviable on international markets. If you look to things like the other alternatives to that, direct power purchase agreements with the industrial zones and the manufacturers in those zones, that would be a good way to share the cost of capital with the private sector. Another one is the recent decision number 11 on household solar. That's helps every household in Vietnam can become a contributor of capital to the capital installment of energy production if they put a panel or two on their roof. So there's a lot of financial alternatives that we could use to have a more ambitious target than 15% by 2030. Still another question on you, Fred. We leverage your experience. I mean, now we have ahead of us a challenge of growth from a power generation point of view. We know that there has been some changes with some cancelling of some projects and so on, and the rise of renewables. How relevant, from your perspective, is the financing arm needed to make this happen? Renewables, as we know, and also now conventional generation, especially on the coal side, it requires special attention from a financing point of view. What is the major challenge from a financing point of view? Well, I mean, the ability or inability of the government to provide guarantees for, PPAs with EVN is one major issue. I mean, Mr. Tuk has taught me a lot about this issue in our discussions, and it's really a practical roadblock we have to face. So we have to be creative to find other financing solutions. Having a good PPA would help in and of itself. If the contract is reliable in generating a stream of revenue over a 20-year period, you can take that to the bank, as we heard in the earlier panel. That's how you can. A lot of investors just want a stable source of income. We could even put these in REITs eventually if they're that stable enough. So there's good alternative there. Financing is clearly a key aspect of power generation, and not only Vietnam, but is affecting all the Asian countries. And clearly, as pointed out by Fred, we see majority of financing coming from China, which clearly is done in order to promote the Chinese industry. I think that, let's say, we need in the financial industry, and I think the panel before, which had a couple of experts, were more on the top of the question, has pointed out that we need a reliable setup of rules and a reliable, let's say, or predictable, technology and capability to implement this technology. I think in terms of GE, of course, we have multiple channel, not only from the technology point of view and financing point of view, but also on the capability to provide support in terms of operation and in terms of, services which make the whole project more reliable. So we found banks or in financial institutions which clearly see us as a much more reliable partner in this industry. But still, I mean, capital is very limited, so it's not something that we can clearly make available without paying a price on let's say, the cost of electricity and also the approval process of a project. Yeah, very good. Good. So let's move the last part of our conversation into the social aspect. I mean, how can power generation support not only, let's say, the economic development, but also the growth of competencies and knowledge, so that the country
is self-sustained from a knowledge and from a competence point of view across all the sides, from an industrial point of view, from an educational point of view, from a government point of view. So maybe I ask Mr. Tong, any comments from your side about what is your view from a US aid, or what are we doing from a US aid to make sure that from an educational point of view, from a social point of view, there is an impact also by all the investments that are done in power generation. Any comments from your side? So as we've seen that to ensure the efficiency and the reliability of the power system, we need a lot of high quality engineers, but also the managers, which I think Vietnam has a huge shortage. And we also see that many foreign companies coming into Vietnam, they need to train their own personnel, their own labor resources. And the companies like Intel, Siemens, or even GE here are investing in the future of the workforce of Vietnam. So particularly, I know GE has two programs that I think is very valuable for such investment. One is their graduate engineering training program. Another one is the leadership training program that I think very crucial for Vietnam's in terms of the workforce development. Thank you very much. So I think we have still another 4 minutes to go. Maybe we turn to your side. I hope the topic raises some enthusiasm in the audience. With any questions from the audience? Any questions from the GE guys to force the conversation, or? Okay. So I think we can come to a conclusion. Maybe another comment from please go ahead. Yeah, I'd like to just add two things before we close. Since yeah, okay. One thing is there is this group called the Made in Vietnam Energy Plan that is part of the Vietnam Business Forum, and it's made a lot of progress in terms of identifying some strategies and solutions in terms of renewables as well as gas. The idea being that Vietnam should focus on the things that give it energy independence and energy security, not be dependent on foreign imported coal. So gas is a big part of that mix, and it's more efficient than coal, so that's why it's popular there, but also in the renewables area. In addition to that, what I'm seeing in our law firm these days is a huge interest in Vietnam, and it's a combination, as usual, of domestic and external forces. Externally, markets are mature, people have built out certain infrastructure in many of the most developed markets, and they've accumulated a lot of expertise, a lot of knowledge, and they're ready to bring that knowledge to Vietnam. It's the right time and the right place for Vietnam to be. You've got equipment prices coming down because people have scaled up manufacturing. Then you've got investors who came to Vietnam intentionally, originally, to export all of their products. First Solar, Canadian Solar, doing large manufacturing operations, GE doing turbines. That was all supposed to be for export, and now there's going to be a domestic market for it, which is fantastic that it's right there, and so you'll have some link in to the capacity building that needs to take place. I think this is perfect to kind of wrap up the conversation. So I think three angles: the basics, a great market, resources available, competencies available, a history of success that Vietnam can do from a policy point of view and from a competencies point of view. Great willingness from companies to invest in technologies in Vietnam, and investors willing to come into Vietnam. So I think we are at almost an ideal point in time for Vietnam. So I think it's just sort of a matter, let's go and do it. I think we have all the great ingredients to make sure that Vietnam, from a power point of view, is a great success, and probably a role model for other countries to come. Thank you very much. With this, we close this panel. Thank you for the participants. Thank you. Go through rất là nhiều, but we'll save some of your questions in greater detail. So the floor is yours. All the technology leaders around the table, so maybe if they want to compliment. I think GE is investing very strongly in innovation.
We're constantly looking at providing the best and the latest equipment. So we do the same for Vietnam. We bring the latest technologies in terms of coal plants, gas plants, as was mentioned this morning. Our 9HA has the world record in terms of efficiency, more than 62%. Of course, also in terms of renewables, in wind turbines, and also some, of course, hydro and solar. So our objective is to constantly improve our equipment. Also work very strongly with our local teams. We do a lot of capacity building. We have 3,000 people in Vietnam, all Vietnamese, and some of our factories, like the Hai Phong factory, is actually one of the brilliant factories in GE, which is one of the best in the world. Is also very important. And third, the portfolio. From a renewable point of view, by having the combination of hydro, offshore wind, and wind onshore, we believe we have the most comprehensive portfolio in the industry, and we are able to play the synergies among these three sectors to the great benefit of the customer. So, hedge technology, footprint, and portfolio. We believe these are our great differentiators. We believe that in the next decade, the percentage will still remain slightly above 30%. So the trend is not under discussion. The trend is to decrease the percentage of power generated using coal. 95% of this new generation is in Asia. So Asian country, China, India. So 95% of the 33 gigawatt that every year important pillar in the power generation, and the technology we have in our portfolio will clearly make coal clean, affordable, and reliable. The way we do business, right? And of course, we were taught this last thing, what the reporting is, I think, employees around the world, including employees in Vietnam. Is there a business leader telling us we have to do what we need to do? We also believe in that operating and to transform solving these problems, we need to think about how to do that. A customization on top of that software. That trying to do the same things. They might have typical GIS project experience in renewable energy. 20% of the social responsibility or just carbon emissions. My job is business development. I will put together projects in the aerospace space. Traditionally, we're purely base load. Now we see them more coming on as not exactly peaking, but more in supply and demand to provide extra load quickly. And that's what we can offer. Also, water. Water was never a commodity originally in steam. Today, it's a very finite, very valuable commodity, and demand for water consumption is being constantly driven down. The coal characteristics are deteriorating, calorific values are reducing, the impurities in the fuels are increasing.